இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு லெம்மா, the Fatous lemma. இந்த லெம்மா என்ன சொல்லுது பாருங்க, let fn be a sequence of non-negative measurable functions on E, and if sequence fn tends to f pointwise almost everywhere on E, then integral of f over E is less than or equal to in limit infimum of integral of f1 over E. integral of f1 over E அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். சரிங்களா? Sequence fn is a sequence of non-negative measurable functions on E. Okay. ங்கிற செட் எடுத்துக்கோங்க. சீக்வன்ஸ் fn is a fn. இது மாதிரி நிறைய f1 f2 fn எடுக்கிறீங்க, ஒவ்வொரு வேல்யூவும் எடுக்கிறீங்க. சரிங்களா? சில ஒவ்வொன்றுமே அதை இல்லை அந்த f1க்கு வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? 0. இட் இஸ் a non-negative function. fn ஆர் a non-negative function. அப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் 0 0க்கு மேலே தான் இது இருக்கும். ஒவ்வொன்றுக்கு மேனது 0 0க்கு மேலே தான் இருக்கும். சரிங்களா? அதுபோக நீங்கள் எப்படி அசைன் பண்ணிக்கோங்க, எஃப்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இட் இஸ் a non-negative ஃபங்க்ஷன். எஃப்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. சப்போஸ் சீக்வன்ஸ் fn tends to f பாயிண்ட் வைஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர் ஆன் E. ஈயில் எந்த ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் விச் இஸ் கன்வர்ஜஸ் டு f ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர். அப்போ இதில் எப்படி எடுக்கிறீங்க பாருங்கள், இல்லை ஈயில் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டும் என்னது, எந்த ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் இந்த சீக்வன்ஸ் fn tends to f பாயிண்ட் வைஸ். பட் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர்ங்கிற மீனிங்னா இதில் ஏதாவது ஒரு சப்செட் எடுத்திங்கன்னா, E0ங்கிற ஒரு சப்செட் எடுத்திங்கன்னா, அந்த E0 உள்ள எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும் உள்ள எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும் என்னது fn என்னது fn that is does not tends to f. It converges does not converges to f. சரிங்களா? பட் மெஷர் ஆஃப் E0 ஈக்குவல் டு 0. பட் மெஷர் ஆஃப் E0 ஈக்குவல் டு 0. இந்த அப்சர்வேஷன் வச்சுட்டு நம்ம இதை பாயிண்ட் வைஸ் சீக்வன்ஸ் fn tends to f பாயிண்ட் வைஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர்னா என்னன்னு தெரியுதா? அப்போ ஈரோல சில எலமெண்ட்டை எடுத்திங்கன்னா அந்த எலமெண்ட்டுக்கு சீக்வன்ஸ் fn does not tends to f. பட் மெஷர் ஆஃப் E0 அந்த எலமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் மெஷர் எடுக்கும்போது 0ன்னு எடுக்கலாம். சரிங்களா? பட் we know that if E0 is a subset of E0 is a subset of E and measure of E0 equal to 0. ஓகே, நம்ம எடுக்கிறதுனால அந்த E0 ஒரு செட் எடுத்துக்கோங்க. பட் measure of E0 equal to 0. Again by the additive over a domain of integration for a non-negative function, it is that integral of f over E is equal to integral of f over E difference E0 because measure of E0 equal to 0. சரிங்களா? அப்போ இந்த E difference E0க்கு நீங்கள் எடுத்தாலே மட்டும் போதும். சரிங்களா? E difference E0க்கு மட்டும் நீங்கள் எடுத்தால் மட்டும் போதும். From this observation, now we assume that the pointwise convergence is all of E. ஈயில் உள்ள எந்த ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் இதனது பாயிண்ட் வைஸ் கன்வர்ஜென்ஸ் தான் அப்படின்னு நீங்கள் அசீவ் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? Now since f is a point wise limit of the sequence of non-negative measurable functions, f is the point wise limit of the sequence of non-negative measurable functions, therefore we have f is greater than or equal to 0 and f is a measurable function. Now we take h be let f be a bounded measurable function of finite support for which h is less than or equal to 0, greater than or equal to 0 but less than or equal to f. Therefore h is a bounded function. Therefore choose capital M is greater than or equal to 0 for which modulus of h is less than or equal to m on E. Now we define the set E0 as E0 equal to set of all x in E such that h of x is not equal to 0. h of x is not equal to 0. Therefore therefore E0 உள்ள எலமெண்ட்ல அப்படி எடுக்கிறீங்க. E0ங்கிறது என்னது? It is the set of all elements in E. It is a set of all elements in E. E0ங்கிறது set of all elements in E such that f of x is h of x is not equal to 0. h of x is not equal to 0 and h vanishes outside a set E0 of finite measure. Okay, but the measure of E0 is less than infinite. Okay, so okay, now n be a natural number and now define hn on E by hn equal to minimum of h comma fn. hnங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க. பட் hnங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்னது? it is a minimum of h comma fn. ஒவ்வொரு f1க்கு f1 எடுத்திங்கன்னா f1க்கு வேல்யூ எதுனாலும் இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருக்கலாம்.
பட் அது வந்து எதுக்கு ஹச்சுக்கு பின்னாடி இருக்கலாம், இல்லைன்னா அதை விட அதிகமாக கூட இருக்கலாம் f1க்கு வேல்யூ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டுக்கு. பட் அதுக்கு மினிமம் வேல்யூ எது எடுக்கிறீங்களோ அதுதான் நீங்கள் ஹெச்னு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கோங்க. பட் ஹச் இஸ் அண்ட் fn ஆர் எ மெசரபிள் ஃபங்க்ஷன். ஹச் அண்ட் fn ஆர் மெசரபிள் ஃபங்க்ஷன், தென் ஆட்டோமேட்டிக்கலி hn is also is a h and fn are measurable function, therefore hn is also a measurable function. And also hn is less than or equal to h, and h is a bounded function, therefore it is less than or equal to capital M, and also each hn is a non-negative measurable function on E naught. But hn equal to 0, identically equal to 0 in the E difference E naught. அப்படிதானே? இந்த E difference E நாட்டில் அது என்னவாக இருக்கும், ஈக்குவல் டு 0வாக தான் இருக்கும். சரிங்களா? therefore hn is less than or equal to h, which is equal to 0 on E difference E naught. On E difference E naught. Okay. Therefore for each x in E, hn of x can be written as that is equal to minimum of minimum of fn of x comma h of x. Now we take the minimum limit on the both sides and take integral. Therefore limit n tends to infinity, integral of hn of x over E is equal to minimum of limit n tends to infinity, integral of fn of x comma h of x over E. And this is equal to minimum of f of x comma h of x because fn of x tends to f of x, because fn of x tends to f of x. Okay. But this is equal to h of x because h of x is what we assumed, that h of x is less than or equal to f of x. Therefore minimum of f of x comma h of x is equal to h of x. Therefore the hn of x tends to h of x. But by the bounded convergence theorem, which is applied to the uniformly bounded sequence restriction to hn to the set of finite measure E naught, and hn equal to 0 on E difference E naught, we get that என்ன கிடைக்கும் பாருங்க இந்த இதில், அந்த E நாட்டுக்கு அந்த hn equal to 0 on E difference E naught நம்ம எடுக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் பாருங்க. therefore limit n tends to infinity, integral of hn over E equal to limit n tends to infinity, integral of hn over E naught, because E difference E naughtல hக்கு வேல்யூ என்னது 0. அதனால நீங்கள் என்னது க்கு பதிலாக E நாட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் எடுத்தால் மட்டும் போதும். பட் hn tends to h, therefore limit n tends to infinity, which is equal to integral of h over E naught. again நீங்கள் h over E நாட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் எப்படி எழுதலாம், integral of h over E, because h is equal to 0 on, because h is 0 on E difference E naught. E difference E naught என்னது is equal to 0. But for every n, hn is always less than or equal to fn on E. ஏற்கனவே நம்ம அசைன் பண்ணியிருக்கோம். therefore by the definition of integral of a function over f over E, a bounded function over E, integral of hn over E is less than or equal to integral of f1 over E. Therefore limit integral of hn over E is equal to integral of h over E, but which is always is less than or equal to infimum of the function f of n. Okay, the infimum of fn is which is greater than or equal to always hn. Therefore limit n tends to infinity, infimum of fn. This is true for each h is less than or equal to f on E. Now we take the supremum on the left hand side over h is less than or equal to f but greater than or equal to 0. Therefore we get that integral of f over E is less than or equal to limit n tends to infinity, infimum of integral of f1 over E, okay. This is the required result. Okay.
but the inequality in the inequality in Fatous lemma may be strict, that is less than கூட இருக்கும் சில இடத்துல அந்த Fatous lemma கூட சில இடத்துல இருக்கு. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது இந்த எக்ஸாம்பிள், that is d equal to the open closed interval 0, 1, and for each natural number n we define fn equal to n into chi 0, 1 by n. Then clearly sequence fn tends to f, but f equal to 0 point-wise on g. fn tends to 0 point-wise on g. இந்த செட்டை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. sequence fn tends to n. n equal to 1 இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி எடுக்கிறீங்க பாருங்கள். n equal to 1 இருக்கும்போது f1 equal to fnக்கு வேல்யூ என்னவாக இருக்கும், that is 0, 1 தான் நம்ம எடுக்கிறோம். 0, 1 தான் நம்ம எடுக்கிறோம். 0, 1 by 1 அந்த வேல்யூ இருக்கும். 1 by 2னா இதோட கம்மியாக உள்ள செட், இதை மாதிரி கம்மியாக செட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? சரி, அப்போ கம்மியாக இருக்கும்போது which tends to 0 ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் வந்து கண்டிப்பானது. எந்த எலமெண்ட் இல்லைன்னா அந்த எலமெண்ட் என்னது, அந்த எஃப்ங்கிற வேல்யூ கண்டிப்பாக சரி இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பாக எதுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகும், 0வுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகும். சரிங்களா? இதை மாதிரி தான் நம்ம எடுக்கிறோம். ஓகே, but integral of f over e equal to 0, but what is the limit of a sequence fn? But the limit of sequence fn equal to 1. Limit of sequence fn equal to 1. Okay, therefore which is strict. The Fatous lemma may be strict. அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த எக்ஸாம்பிள். இந்த fnங்கிற ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் ஆனால் மட்டும்தான் இந்த இது கிடைக்கும். சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ.